ओके जी। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਆਰਡਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਆ ਰੇਲਵੇ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਟਨਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਜਨਰਸ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। The question was this, eighth introduction नहीं होगा. While the west, AV नहीं, this past Sunday, AV नहीं. When you look from the east portal, the cutting, nah, AV नहीं होगा. I think it should be this. Ever since the completion of the Great Western Railway in the 1840s, intrigue has swirled around the box tunnel, a long steep bypass near Bath, England. Intrigue, यानी कि एक तरह का question mark. Question कितने है जी? Question आ रहा है. The question was this: did the railway's creator, 𝗖𝗶𝗹𝗁 Kingdom Brunel, really have the tunnel carved in such a way that when the sun rose on his birth in April 9th, it would be flooded with light? Okay, कि ये सही है? ते this past Sunday, which is April 9th, the railway's current engineers decided to test the rumor once and for all, and they weren't disappointed. Okay, when you look from the east portal, the cutting edge provides a lovely V shape. And when you look from the west side's view, it wasn't quite impressive. The engines generally chalked up to the centuries of dirt and crime. I think it should be this followed by this, क्योंकि हमेशा आप east to west जाते हैं, north to south और east to west. Maybe I'm right, maybe I'm wrong. इनू confirm करके देख दे किया. इनू confirm ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ almost ਹਰ sentence ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਇੰਟ੍ਰੀਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ April 9th ਔਰ April 9th ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਵਰਡਸ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, so good luck everyone. Make sure कि reorders तुसी चंगी तरह smash करो।